Hallihallo, der Jan hier von Musiker und willkommen zu Tag 4 unserer 20 Jahre Sennheiser Evolution Mikrofone Woche. Ja, auch an Tag 4 gibt es wieder ein richtig feines Mikrofon aus Sennheisers Evolution Serie zu gewinnen. Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir wieder ein kleines Thema aufgreifen und dann kommt natürlich auch noch ein kleines Interview. Was ich heute mal kurz ansprechen möchte, ein gutes Mikrofon ist natürlich schon mal eine schöne Basis, um einen richtig geilen Sound zu machen, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie man es aufstellt, beziehungsweise im Fall eines Sängers, wie man es benutzt. Coolerweise gibt es dazu bei Sennheiser auf der Webseite und bei den Evolution-Mikrofonen eigentlich zu jedem Mikrofon so ein kleines Video, wo das Mikrofon noch mal kurz vorgestellt wird und aber auch so ein bisschen Basic-Tipps gegeben werden, wie man es aufstellt. Ist natürlich nur so ein Ausgangspunkt für seinen perfekten eigenen Sound, den man finden möchte. Aber gerade für Einsteiger ist es ja schon mal gut, so wenigstens so eine kleine Basis zu haben, mit der man arbeiten kann und nicht irgendwie völlig ahnungslos anzufangen. Ja, jemand, der schon viel mehr Ahnung hat, wie man Mikrofone aufstellt, ist Chris Denman. Mit dem haben wir in London bei der Sennheiser Evolution Party ein kleines Interview geführt. Das gibt's jetzt und dann kommen wir zum Gewinnspiel. Bis gleich. Yeah, hi, Jan here from nStuff, and we're here at the party for 20 years of Sennheiser Evolution microphones with Chris Denman. So hi Chris, thanks for your time. Can you tell us a little bit what's your part in the music business or what you are doing for a living? Yeah, basically I work for global radio and I've been there for 18 years now, and I record radio sessions for all the brands, so that's Radio X, Capital Extra, Classic FM, Heart and Smooth, and basically I record close to 300 bands each year, and basically each brand will focus on different kind of bands. So for Radio X I've had through The Cure before, Placebo, Mastodon, PJ Harvey, quite a long list, because anyone that's coming through doing radio promo will come in and do a session. For Capital, Ed Sheeran, Lady Gaga, I'm trying to think who else. Did I say The Weeknd? The Weeknd. Yeah, it's been good. What was your first contact with Sennheiser Evolution microphones? My first contact was in the old XFM studio. It was no multi-track, it was straight to 2-track, and I'd have about 2 to 3 bands a day, full session, and the old studio was me, the band were in the control room with me, and basically the drummer was in a news booth, and the initial part of it was my mic, I couldn't get enough mic stands in the news booth, so kindly, Sennheiser went, hey, Mark Saunders went, try out these mics, and I've been using the drum mics and the guitar amp mics ever since, really, and they've been fantastic because they don't sound like PA microphones, they actually sound like studio mics, and I'm very lucky because I'm in a position that I get to recreate the album sound in a live environment and in under 4 hours. We get them in, loaded in, recorded, done, out. Actually about 3.5. So yeah, it's very quick. And you would say that the best thing about the microphones that they don't sound like live microphones, but just yeah, they don't. Well, I've still got an E-Series 602, and that's a 421 capsule in it, right? So that in itself, with a bit of EQ tweaking on the mic itself, it sounds like an amazing kick mic. I mean, in the olden days, I'd double mic a kick drum. I don't do that anymore. I haven't done ever since I've had that mic, because one, I'm in the luxury of it's an isolated room. 2, I've got the drummer who played on the album. 3, it's the same kick, but tuned correctly and the mic positioned correctly, it sounds like a double mic'd mic, and it has that bottom end and it has the right kind of click. And I know that if I push any frequencies, I can get a very clicky, metal sounding kick sound to Led Zeppelin D12 knock kind of sound on that mic. It's very versatile. Actually, all the range is very versatile like that, and I know that because I can A/B
those different sounds between the album and what I'm doing. And what's nice, and it happens quite often, I had producers in who've worked on the album, and then they come in and they've been playing, you know, it kind of happens more and more these days, but the producer will come in. I mean, I had Danger Mouse through previously, same thing, where, you know, they'll be playing live as well, and they have the session guys there, and then you kind of go, oh, you're using like standard Sennheiser E-Series mics. I'm like, yeah, they sound great, you know, and I know that, and they go, oh, they're kind of taken aback by it, you know. What would you say is your favorite microphone from the Evolution series? Is it the drum mic? Yeah, it's a drum set mic. Yeah. I mean, I've got a 903 for snare. That was literally just replacing my 57 because the 57s were always getting blasted. and funnily enough, the 903, really tight pattern, sounds right on everything. You know, any snare that, obviously you have to treat these things right in the first place. You don't want to, you know, if a snare is like a dead disco snare, well, you know, you want to make it sound like that, but that mic on top of it sounds great. It sounds right, and that's the proof in the pudding, you know. And the you know, the 604s sound like 421s on the toms, and that's what I love. It's like these tiny little clip mics that sound like great studio mics, and they do. You know, if you check out the Radio X website now, we drop like Razorlight session, and you can tell that you can see the mics on the video, and you know, he's doing the golden touch drum beat, hitting that floor tom. It's a nice big floor tom, and it just works, you know? Yeah, it's great stuff. Okay, thank you very much, and yeah, have fun with the next 20 years of Evolution microphones. Yeah, and have a nice evening. Yeah, you too. Cheers. Thank you. So, da sind wir wieder. Und ihr fragt euch bestimmt alle schon, was gibt es heute für ein Mikrofon zu gewinnen. Normalerweise würde ich ja diesen Sennheiser-Beutel holen und da ein Mikrofon rausholen. Das geht heute dummerweise nicht. Da hat uns nämlich UPS ein kleines Schnippchen geschlagen und hat das Paket leider nicht mehr rechtzeitig gebracht. Macht aber nichts. Ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, hier ist so ein kleines, ungefähr so groß, schön leicht. Wir verlosen heute das Sennheiser Evolution E602 II. Und zwar handelt es sich dabei um ein Instrumentenmikrofon, das jetzt insbesondere darauf ausgelegt ist, den Bassbereich besonders solide und fett abzubilden oder aufzunehmen. Also es eignet sich dadurch besonders gut für Bassdrum, Kontrabass, aber auch Bläser, also vor allem tiefe Bläser wie Tuba oder so. Macht aber natürlich auch vor einem Bassamp eine gute Figur, also einfach für alles, wo man sagt, da kommt es jetzt schon darauf an, dass unten richtig gut Fundament dabei ist. Ja, das kostet normalerweise 160 € ungefähr, je nachdem, wo man es kauft. Bei uns gibt es das heute umsonst. Ja, alles, was du dafür tun musst, um beim Gewinnspiel mitzumachen, steht in der Beschreibung. Einfach einen Kommentar unter dieses Video posten, egal ob es auf YouTube, Facebook oder Instagram steht, wo auch immer du dich gerade rumtreibst. Ja, Zeit dafür hast du bis Sonntag, den 2. Dezember um 23:59 Uhr. Und wir haben ja schon 3 Videos online stehen. Auch bei denen kannst du noch bis Sonntag, den 2. Dezember bis 23:59 Uhr mitmachen. Ja, da wünschen wir schon mal viel Spaß. Und morgen gibt es dann noch das 5. und letzte Video mit dem 5. und letzten Preis. Da wollen wir mal sehen, ob UPS den dann vielleicht pünktlich bringt. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen und schon mal einen schönen Abend. Bis dann. Tschüssi.